So very good day to all of you. We will now ZEOTS question discussion. And first question statement type question. First one, dynamic friction is always less than limiting friction. That statement dynamic friction is always correct. Dynamic friction is always less than limiting friction. Statement. Because once the actual motion starts, the inertia of rest has been overcome. In the light of the overcome, that is the statement 2 is also correct. So you can say that both statement 1 and statement 2 are correct, and statement 2 is the correct explanation of statement 1. Good. Answer is option 1. Second question, force required to move a mass of 1 kilogram at rest on a horizontal rough plane is equal to, horizontal rough plane ആണ് force required to move a mass of 1 kilogram. So the force required is equal to, the maximum static friction, FMS. The applied force should be more than FMS. So FMS value is mu into m into g, that is normal reaction is m into g. Mu is 0.1, mass is 1, g is 9.8, so we'll be getting 0.98 Newton. So the force is equal to 0.98 Newton. It's clear? Okay. Next question. If the normal reaction force is doubled, the coefficient of friction will not change. There is no effect of normal reaction on coefficient of friction. Coefficient of friction depends only upon the nature of the surface, and you can say that it also depends upon the temperature. There is no effect of normal reaction on coefficient of friction. Question number 4. Given below are two statements. One is labeled as assertion and another one is labeled as a reason. And you can read the assertion now. Linear momentum of a body changes even when it is moving uniformly in a circle. Linear momentum will change because it is a vector quantity. It will change. Reason, in uniform circular motion, velocity remains constant. Velocity is not remaining constant. Speed is remaining constant. Velocity changes with respect to direction. So answer is option 3. A is correct. R is incorrect. Question number 5. The mud guards over the wheels of a car works on the basis of inertia of direction, because the mud will be thrown in the direction of in the tangential direction. That is explained on behalf of inertia of direction. Question number 6. In a rocket of mass 1000 kg, fuel is consumed at the rate of 40 kg per second. The velocity of the gases ejected from the rocket is 5×10⁴ meter per second. The thrust on the rocket will be equal to, the force on the rocket, that is the thrust on the rocket, will be equal to V into dm by dt. Substituting for the value of V, you can say V is equal to 5×10⁴ meter per second into dm by dt is 40 kg per second. So we'll be getting 2×10⁶ Newton. The force is equal to 2×10⁶ Newton. Next one, question number 7, statement assertion question. To provide centripetal force for circular motion, contribution of friction can be reduced by banking the roads. So that is a correct statement. On banked road, there is no acceleration in the vertical direction of vehicle during motion in the horizontal circle. So you can say that both statements 1 and 2 are correct. So again, statement 2, on banked road there is no acceleration in the vertical direction. There is no acceleration in the vertical direction. The normal reaction will have a tilt towards the which is providing the necessary centripetal force. There is no acceleration in the vertical direction of vehicle during motion in horizontal circle. This is correct statement. Question number 8. A horizontal force of 10 Newton is necessary to just hold a block stationary against a wall. The coefficient of friction between the block and the wall is 0.2. The weight of the block will be equal to, weight will be equal to the frictional force. W is equal to FMS, that is equal to mu into m into g. Sorry, it is not mg, it is mu into normal reaction. In this case, the normal reaction is the applied force 10 Newton. So mu is 0.2 and the normal reaction is 10. So answer is 2 Newton is the weight of the body. At option 1. Question number 9. Inertial frame of reference always has zero acceleration. There are two types of frame of reference, inertial frames and non-inertial frames. Inertial frames will have zero acceleration. Non-inertial frames will have accelerations. Question number 10. A balloon has 8 gram of air. A small hole is pierced in it. So mass of the balloon m is equal to 8 gram. 8 into 10 to the power minus 3. And the air escapes at a uniform rate of 7 centimeter per second. Velocity is equal to 7 centimeter per second. If the balloon shrinks in 5.6 seconds, delta t is equal to 5.6 seconds, then the average force acting on the balloon will be equal to, so force is equal to change in momentum, mv divided by t. M is 8 into 10 to the power minus 3. Velocity is 7 into 10 raised to minus 2 meter per second, divided by delta t is 5.6. The answer is 10 to the power minus 4 Newton. Option 1. Next one. Question number 11. A certain force gives an object of mass m1
an acceleration of 12 meter per second square, an object of mass m2, an acceleration of 3 meter per second square. What acceleration would be a force given to an object of m2 minus m1? So we have the resultant acceleration 1 by a equal to 1 by a1 minus 1 by a2. This is a standard equation for this. If it is m1 plus m2, then 1 by a1 minus plus 1 by a2. If it is m1 minus m2, 1 by a1 minus 1 by a2. So 1 by a is equal to 1 by a1. 1 by a1 is 1 by 12 minus 1 by 3. So the LCM is 12. It will be, we'll take like this, 1 by a2 minus 1 by a1. By a2 minus 1 by a1. 1 by a2 is 1 by 3. 1 by a1 is 1 by 12. So 4 minus 1 divided by 12. 3 by 12. Our acceleration is equal to 4 meter per second square. Value minus positive values 4 meter per second square. Question number 12. A rigid ball of mass m strikes a rigid ball at 60 degree and gets reflected without loss of speed as shown in the figure. The value of impulse imparted by the ball on the ball will be equal to. So the impulse J is equal to change in momentum on delta P. That is, change in momentum will be equal to 2 mv. It is with respect to the horizontal, it is 60 degree. So 2 mv cos 60 in the guttum. So we'll be getting 2 mv into 1 by 2. 1 by 2 is cos 60 is 1 by 2. So the answer is m into v. Answer is option 1. Question number 13. Newton's second law and third law of motion leads to the conservation of linear momentum. And so theory question, answer is option 1. Question number 14. Two blocks of mass 5 kg and 10 kg are connected to a pulley as shown. What will be the acceleration if the pulley is set free? So you know that the acceleration for the system is given by A equal to A is equal to m1 minus m2 divided by m1 plus m2 into G. So you'll get the answer as G by 3. Substitute for the values of m1 and m2 and you'll get the value as G by 3. Okay, option 3. Question 15. Consider a car moving on a straight road with a speed of 100 meter per second. The distance at which car can be stopped as stopping distance on a chodium. Stopping distance in equation real S is equal to u square divided by 2 mu k into G. So S is equal to u square is 100 square, 100 into 100 divided by 2 into mu k is 0.5, G is 10. Clear? So S is equal to 1000 meter. Next question number 16. One end of massless rope which passes over a massless and frictionless pulley P is tied to a hook C while the other end is free. Maximum tension that rope can bear is 840 Newton. T is 840 Newton. With what maximum safe acceleration can a man of 60 kg climb up the rope? So the tension T is equal to mg plus ma. This is the maximum tension when it's climbing up. T is 840. Mass it is given as 60 or 600 plus 60 into A. So we'll be getting 240 equal to 60A or A equal to 4 meter per second square. So this is the maximum acceleration he can climb up the rope. Option 3. Now question number 17. It is easier to pull a lawn roller than to push it because it decreases the normal reaction. It's based on theory. Question number 18. Three equal masses P, Q and R are pulled with a constant force F. They are connected to each other with strings. The ratio of the tensions between P, Q and QR is equal to equal masses. Three equal masses. We'll take this as M, this is M, this is also M. It is given like this. And we are applying a force to this. And we have this is R, Q and P. So the ratio of tension between P and Q, here this is, let this be T1, and between Q and R, this will be T2. What is T1? T1 is equal to applied force into sum of the masses behind divided by total mass 3m. So it is equal to 2F by 3. What will be T2? Applied force into mass behind divided by total mass, will be getting F by 3. So what is the ratio now? T1 by T2 is equal to 2:1. Equal to 2:1. Answer is option 2. Question number 19. A 0.2 kg object at rest is subjected to a force of 0.3. So mass is 0.2 kg. Subject to a force F is equal to 0.3 I minus 0.4 J Newton. What is its velocity vector after 6 seconds? So we need to find out what is the acceleration for this. So acceleration A equal to force by mass. Force is 0.3 I minus 0.4 J divided by mass is 0.2.
right? So this is the acceleration. Now what is the velocity vector after 6 seconds? So v is equal to u plus a t. So starting from rest, so u equal to 0, so v equal to a is 0.3i minus 0.4j by 0.2 into time taken, t is equal to 6 seconds. To simplify this, we'll get the answer as option A1, that is 9i minus 12j. Clear? Answer is option 1. Question number 20. With what minimum acceleration can a fireman slide down a rope without breaking strength, whose breaking strength is 2 by 5th of its weight? So breaking strength is 2 by 5 of its weight. അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്നത് ടെൻഷൻ്റെ വാല്യൂ ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ജി മൈനസ് എം എ നമുക്കറിയാം. ടിയുടെ വാല്യൂ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 2 by 5 of its weight, 2 by 5 of mg equal to mg minus ma. Simplify this, we'll get the acceleration equal to 0.6 g. So this is the acceleration. Answer is option 3. Okay. Next one, which of the following is the correct order of the forces? Answer is option 2. This is a theory question. Gravitational force, smaller than weak forces, electrostatic forces, and then a strong force, that is nuclear forces. 22. A motor car is traveling at 60 meter per second on a circular road of radius 1200 meter. So traveling at 60 meter per second, velocity is equal to v equal to 60 meter per second on a circular rod of radius r equal to 1200 meter. If it is increasing at a speed increasing its speed at the rate of 4 meter per second square, the tangential acceleration is 4 meter per second square. The acceleration of the car will be equal to a equal to root of ac square plus at square. So what is ac? ac is equal to v square by r, correct? ac is equal to v square by r. Substituting the value for v as 60 the whole square divided by r and the value is 1200. Solve for ac and then substitute at in this. We'll get the value for acceleration is equal to 5 meter per second square. Answer is option 3. Okay. Question number 23. Two spheres of equal masses are attached to a string of length 2 meter at q and p. Equal masses, they are given equal masses at point q and at the point p, like this. അപ്പോൾ രണ്ട് മാസ് സെയിം ആണ്, m, this is m and this is also m. ഇങ്ങനെ എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് when it is rotating, the tension in the string between p and q. So tension in the string between p and q, what is tension in pq? That is a tension required to rotate q in the circle, that is equal to m into r omega square. What is the radius vector for q? It is equal to 2, so 2 omega square. So we'll be getting 2m omega square, correct? 2m omega square is the tension between p and q. And what is the tension between o and p? So the tension required between o and p, this is PO is equivalent to the tension at the point between P and Q and the centripetal force mr omega square for P, because when P റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് P വെളിയിലേക്ക് തെറിച്ച് പോകാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് തെറിച്ച് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വലിച്ചു പിടിക്കണം സെൻറ്ററിലേക്ക്. അങ്ങനെ വലിച്ചു പിടിക്കുമ്പോൾ Q Pനെ അങ്ങോട്ട് വലിക്കും. അപ്പോൾ രണ്ട് ഫോഴ്സ് അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് Q Pനെ അങ്ങോട്ട് വലിക്കുന്ന ഫോഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. രണ്ടാമത്തത് ഈ പി ഇങ്ങനെ കറങ്ങാൻ വേണ്ടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സെൻട്രിപിറ്റൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ടെൻഷൻ അറ്റ് ദ ബിറ്റ്വീൻ ഒ ആൻഡ് പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി പി ക്യു പ്ലസ് എം ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ടി പി ഒ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി പി ക്യുവിൻ്റെ വാല്യൂ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2m ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആണ്, പ്ലസ് എം ഇൻറ്റു ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര? ഈ വാല്യൂ 1 മീറ്റർ അല്ലേ, 1 മീറ്റർ. സോ എം ഇൻറ്റു ഒമേഗ സ്ക്വയർ. സോ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് 3m ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ ടെൻഷൻ ടി പി ക്യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി പി ഒ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2/3 എന്ന് കിട്ടും. So answer is 2/3. Is it clear? Option 2. Next one, a body of mass 1 kilogram is rotating in a vertical circle of radius 1 meter. What will be the difference in kinetic energies at the top and bottommost circle? So when it is rotating in a vertical circle, at the topmost point the velocity should be equal to root of gr. At the bottommost point the velocity should be equal to root of 5gr. These are the critical velocities to complete the vertical circle. So the kinetic energy difference between the top and bottom of the circle will be equal to. So we'll take the bottom point as the larger value minus ke into top, that is delta ke. So it is half into m into
VB square minus VT square. Simplify this, we'll get the answer as 20 joule. Correct. Answer is option 2. Next, question number 25. A wet open umbrella is held vertical and is whirled about the handle at a uniform rate of 21 revolutions in 44 seconds. If the range of umbrella is a circle of 1 meter in diameter, the height of the rim above the floor is 4.9 meter, then the angular speed of the umbrella will be equal. There is no need of all these data because the umbrella is rotating, whirling, 12 at a frequency of 21 revolutions 44 seconds. So what is the frequency of rotation? We'll just calculate it as in 1 second how many rotations. So it is 21 by 44, correct? So this is the rotations per second. So what is the angular frequency? Angular frequency is 2 pi into frequency. That is 2 pi into 21 divided by 44. So the answer is omega is equal to 3 radian per second. So this is the answer, 2 pi. You can give us 22 by 7, right? Pi in 22 by 7 at kodakam. So the final answer will be equal to 3 radian per second. 26. A raindrop of mass 0.2 kg is falling with a velocity of 25 centimeter, uniform velocity of 25 centimeter per second. Its weight will be, so weight is equal to m into g itself because it is moving at a uniform velocity of 25 meter per second. It is mg itself. So 0.2 into 0.2 gram, 0.2 gram and 0.2 into 10 to the power minus 3 at matter into g eduka, g value 10 eduka. So you'll be getting 0.002 Newton. Question number 27. A block of mass m is supported by a cord C from the ceiling and another cord D is attached to the bottom of the block. If D is pulled on steadily, the tension will be maximum at the point C. Point C point C in the weight point C tension chance. Answer is option 1. Question number 28. A body is acted upon by a constant force, then it will have a uniform acceleration. Theory question. Question number 29. A body presses a book against the front wall such that the book does not move. The force of friction between the wall and the book is force of friction between the wall and the book is friction force it will be upwards. So answer is option 4. Question number 30. A lift is moving with a retardation of 5 meters per second square. The percentage change in the weight of the person in the lift will be equal to, so it is equal to apparent weight minus retardation mg minus m എന്ന് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് apparent weight is mg minus m എന്ന് കൊടുക്കാം and actual weight is mg. So r minus mg divided by അല്ലെങ്കിൽ mg minus r എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലേ, mg minus r എന്ന് കൊടുക്കാം. r ന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് mg minus m എന്ന് കൊടുക്കാം. അവിടെ percentage change in weight is equal to mg minus r divided by mg into 100. So ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കാം a by g into 100 എന്ന് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. തന്നിരിക്കുന്ന ആക്സലറേഷൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് 5 എന്ന് കൊടുക്കാം, g യുടെ വാല്യൂ 10 എന്ന് കൊടുക്കാം into 100. So we'll be getting 50%. 50%. Option 2. Clear? Question number 31. A uniform metal chain is placed on a rough table such that one end of it hangs down over the edge of the table. When 1/3 of its length hangs over the edge, the chain starts sliding. The coefficient of static friction will be equal to, so we have the standard equation mu equal to 1 by n minus 1. N is 3, so 1 by 3 minus 1. So answer is 1 by 2. So answer is option 4, 1 by 2. Question number 32. A bridge is in the form of a semicircle of radius 40 meters. The greatest speed with which a motorcycle can cross the bridge without leaving the ground at the highest point is equal to, so we have the equation for this arc road, that is v equal to root of rg, right? So v is equal to root of r value, it is 40, g value 10, so v is equal to 20 meter per second. Option 2. Clear? Question number 33. A stone of mass m is tied to a string and is moved in a vertical circle of radius r, making n revolutions per minute. N revolutions per minute ana, so that is in second. The frequency will be equal to n by 60 revolutions per second. The total tension in the string when the stone is at the lowest position will be equal to, so what is the equation for tension at the lowest position? It is mg plus m r omega square, right? So that is mg plus mr into 2 pi into frequency the whole square, correct? So substitute the values, we'll get the answer as option 4. mg ഒക്കെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഫ്രീക്വൻസിക്ക് നമുക്ക് n by 60 എന്ന് കൊടുത്ത് സോൾവ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ 4.
Question number 34. A body of mass 60 kg is dragged with just enough force to start moving on a rough surface with coefficient of static and kinetic frictions of 0.4 and 0.5 and 0.4 respectively. On applying the same force, what is the acceleration? So it is just enough to start the motion. On A equal to mu s minus mu g into g. So this is acceleration. A equal to mu s value 0.5, mu g value 0.4 into g. G value 10. So A is equal to 1 meter per second. Seconds square. 9.8 കൊടുത്താൽ 9.8 കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ജിക്ക് വരെ 9.8 കൊടുത്താൽ we get 0.98 എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ. 9.8 കൊടുത്താൽ we'll be getting 0.98 meter per second square. Answer is option 1. Question number 35. A motor is rotating about its axis with an angular velocity of 100 rotations per minute. It comes to rest in 15 seconds. After being switched off, assuming constant angular deceleration, the number of revolutions made by it before coming to rest is equal to. But the question of the angular velocity, with an angular velocity omega naught നമുക്ക് കൊടുക്കാം 100 rotation per minute എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് angular velocity radian per second മാറ്റണം. rotation per minute. അപ്പോൾ rotation per minute എടുക്കുമ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ വാല്യൂ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 100 divided by 16 അല്ലേ. അതാണ് rotation per second വരുന്നത്. Rotation per second. എന്ന് വെച്ചാൽ it is equal to 5/3 RPS എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഒമേഗ നോട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ 2 pi into f നോട്ട് എന്ന് കൊടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് f നോട്ട് എന്ന് കൊടുക്കാം. It comes to rest in 15 seconds. Our time taken is 15 seconds. It will be coming to rest. Omega final angular velocity will be equal to 0. Assuming constant deceleration, the number of revolutions made by it before coming to rest is equal to. So omega minus omega naught is equal to alpha into t എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ആൽഫയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പോൾ ഒമേഗ നോട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് 2 pi into ഫ്രീക്വൻസി എടുക്കാം. 2 pi 0 minus 2 pi into f naught is 5/3 equal to alpha into 15. അപ്പോൾ ഇത് 3 ആയി. ആൽഫ is equal to minus 2 pi by 9 എന്ന് എടുക്കാം അല്ലേ. this alpha is equal to minus 2 pi by 9. ഇനി ആൽഫയുടെ വാല്യൂ എന്താ? ഇനി നമുക്ക് ആൽഫ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ we can use the equation omega square minus omega naught square equal to 2 alpha into theta n. അപ്പോൾ ഒമേഗ സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ 0, ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4 pi സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 2 pi ഇൻറ്റു 5/3 the whole square എന്നല്ലേ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കാം. 2 pi into 5/3 the whole square equal to 2 into minus 2 pi by 9 into theta n നമുക്ക് 2 pi into number of rotation ആയിട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ. n number of rotation. അപ്പോൾ n ൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സിംപ്ലിഫൈ ദാറ്റ് വിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഫോർ n. n ഈക്വൽ ടു 12.5 എന്ന് കിട്ടും. ഈക്വൽ ടു 12.5. ഓക്കെ. Next one, section B, question number 1 in section B. Given below are two statements. One is labeled as assertion and another one is reason. We'll read that statements. The slope of momentum versus time curve gives us acceleration. Allo. Momentum versus time graph is not acceleration. Delta by P by delta T എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് അല്ലേ, ആക്സലറേഷൻ അല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ തെറ്റാണ്. Acceleration is given by the rate of change of momentum. അതും തെറ്റാണ്. Acceleration അല്ല, force ആണ് rate of change of momentum. So both the answers are correct. Both assertion and reason are wrong statement. Question number 37. A block of mass m is pulled along a horizontal frictionless surface by a rope of mass m if P is the force applied at the free end of the rope. So this is the block of mass m and this is the rope. We are applying a force F and this is a rope of mass small m. The force P is applied at the free end of the rope. The force exerted by the rope on the block will be equal to ഇവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് ആണ് ചോദ്യം. So F dash will be equal to applied force into mass behind divided by m plus small m എന്ന് കിട്ടും. So applied force P എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം P ഇവിടെ P എന്ന് എടുക്കാം. PM divided by m plus small m. Is it clear? Question number 38. A batsman hits back a ball of mass 0.15 kg straight in the direction of the bowler without changing its initial speed of 10 meters per second. The ball moves linearly. The impulse imparted will be equal to the impulse imparted J equal to change in momentum ആണ്. അപ്പോൾ -2 mv എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ. വെലോസിറ്റിക്ക് മാറ്റമില്ല. സോ -2 ഇൻറ്റു എമ്മിന് വരും 0.15, ബിക്ക് വരും നമുക്ക്
10 എന്ന് കൊടുക്കാം. So the answer is 1.5 into 2. So magnitude of impulse is equal to 3. Actually the impulse will be equal to -3 എന്ന് വരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ -3 ആണ് ആക്ച്വൽ വാല്യൂ, അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3 ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് എന്ന് വരും. ഇവിടെ പിന്നെ വേറെ ഒന്നും ഓപ്ഷനിൽ നെഗറ്റീവ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. സോ യു ക്യാൻ ടേക്ക് ദ ആൻസർ as ഓപ്ഷൻ 4. 39. The upper half of an inclined plane of inclination theta is perfectly smooth while the lower half is rough. A body starting from rest at the top comes back to rest at the bottom if the coefficient of friction for the lower half is given by. അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സർഫസിൽ അപ്പർ ഹാഫ് സ്മൂത്ത് സർഫസ് ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് L/2 എന്ന് കൊടുക്കാം. ലോവർ ഹാഫ് റഫ് ആണ്, അവിടെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ട്, അവിടെ നമുക്ക് L/2 എന്ന് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന മാസ്, റെസ്റ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന മാസ് യുവിൻ്റെ വാല്യൂ 0, ഇവിടെ വെലോസിറ്റി ഉണ്ട്, ഇവിടെ വരുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി വാല്യൂ വീണ്ടും 0യിലേക്ക് വരികയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് മ്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് വിൽ യൂസ് ദ ഇക്വേഷൻ v² - u² = 2as എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കാം. അല്ല, ആദ്യത്തെ കേസ് സ്മൂത്ത് സർഫസിലെടുക്കുമ്പോൾ v² = 2 × g sin theta × L/2 എന്ന് കിട്ടും. സോ v² = 2g sin theta × L/2. ഇനി അടുത്തത് റഫ് സർഫസ് എടുക്കുമ്പോൾ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് 0 - v² = -2g, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് 2g എന്ന് എടുത്താൽ 2 × what is acceleration g sin theta minus μg cos theta × L/2. Now substitute this v in this, so we'll be getting -2g sin theta × L/2 equal to 2g × L/2 × sin theta minus mu cos theta. Simplify that, you will be getting the expression of mu as mu equal to 2 tan theta. Mu is equal to 2 tan theta. Mu equal to 2 tan theta. Answer is option 4. Question number 40. The coefficient of static friction μs between the block A of mass 2 kg and table as shown in the figure is 0.2. What will be the maximum mass value of B so that the two blocks do not move? The string and the pulley are assumed to be smooth. അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന what is the maximum value of B എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടെൻഷൻ, ഈ സ്ട്രിങ്ങിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടെൻഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ വെയിറ്റ് ഓഫ് മാസ് B അല്ലേ, ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന മാസ് നമുക്ക് A എന്ന് കൊടുക്കാം. ഇതിനെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ടെൻഷൻ T, both bonds are not moving, അപ്പോൾ ടെൻഷൻ്റെ വാല്യൂ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു MB × G എന്ന് കൊടുക്കാം. T is equal to MB × G എന്ന് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി ഇവിടെ ടെൻഷൻ ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കുന്നുണ്ട്, ആ ടെൻഷൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിന് സെയിം ആയിരിക്കണം. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇക്വലന്റ് ടു ദ മാക്സിമം സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ഇൻ ദിസ്. അപ്പോൾ T is equal to μs × MA × G. Correct? So what is T? T is equal to MB × G. MBG is equal to μs × MA × G. G cancel ആയി. So the answer will be, നമുക്ക് വേണ്ടത് MB അല്ലേ, അപ്പോൾ MB is equal to μsൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിരിക്കുന്നത് 0.2, MAയുടെ വാല്യൂ 2, so is equal to 0.4 kilogram. So clear? Question number 41. In the given figure, the position time graph of a particle of mass 0.1 kilogram is shown. The impulse at t equal 2 seconds will be equal to, what is the impulse at t equal 2 seconds? Impulse at t equal 2 seconds is equal to change in momentum ആണ്. മൊമെൻറ്റത്തിന് ചേഞ്ച് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ 2 സെക്കൻഡ് തൊട്ട് താഴെ നിൽക്കുന്ന വെലോസിറ്റി എടുക്കണം, മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന വെലോസിറ്റി എടുക്കണം. ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പാണ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി, ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ഇതല്ലേ, 2 സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് V എന്ന് എടുക്കാം. ആ വെലോസിറ്റി വാല്യൂ 0 ആണ്. അപ്പോൾ M × 0 മൈനസ് ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി, സ്ലോപ്പ് എടുക്കുക 4 - 0/2 - 0 will be getting 2. So M × -2m, Mൻ്റെ വാല്യൂ 0.1 × 2 will be getting -0.2 kilogram meter per second. The recoil velocity of 4 kg rifle that shoots a 0.050 kg bullet at a speed of 280 meter per second is, what is the recoil velocity? Recoil velocity is given by minus mb vb divided by mg അല്ലേ, എന്ന് വെച്ചാൽ the momentum of the bullet divided by mass of the gun. So final answer will be, simplify that, we will be getting the answer as velocity of the gun minus mb minus m in the value 0.050 into vb, velocity of the bullet, it is 280 meter per second divided by mg is 4 അല്ലേ. Therefore the answer is -3.5 meter per second കേട്ടോ. ഓക്കെ.
A gramophone record is revolving with an angular velocity omega. A coin is placed at a distance r from the center of the record. The static coefficient of friction is mu. The coin will revolve with the record if r is, നമുക്കറിയാം ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന വെളിയിലേക്ക് വരുന്ന എം ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ അകത്തോട്ടുള്ള മാക്സിമം സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കണം. അപ്പോൾ മ്യൂ എസ് ഇൻറ്റു എം ജി ഷുഡ് ബി ഇക്വലൻ ടു, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇക്വലൻ ടു, അല്ലെങ്കിൽ ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു എം ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ. കറക്റ്റ്. എം അങ്ങ് പോയി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് വേണ്ടത് വാട്ട് ഇസ് റേഡിയസ് അല്ലേ. ആർ ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മ്യൂ എസ് ജി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒമേഗ സ്ക്വയർ. So this is the condition for the coin for the coin not to slip from the gramophone. Question number 44. A stone of mass 1 kg tied to a light inextensible string of length L equal to 10/3 meter is whirling in a circular path of radius L in a vertical plane. The ratio of the maximum to the minimum tension in the string is 4 and g is 10 meter per second square. The speed of the stone at the highest point of the circle will be equal to. ഇപ്പോൾ മാക്സിമം ടു മിനിമം ടെൻഷൻ്റെ വാല്യൂ 4 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം മാക്സിമം ഹൈറ്റിലും മാക്സിമം ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റിലും ലോവസ്റ്റ് പൊസിഷനിലും ടെൻഷൻ്റെ ഡിഫറൻസ് വരേണ്ടത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു 6 mg ആണ് അല്ലേ. മാക്സിമം ടെൻഷൻ മൈനസ് മിനിമം ടെൻഷൻ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു 6 mg വരണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് മിനിമം ടെൻഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഈ പോയിന്റിലെ വെലോസിറ്റി വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തത് മിനിമം ടെൻഷൻ ടി മാക്സിമത്തിന് വരെ നമുക്ക് 4t മിനിമം കൊടുത്തിട്ട് മിനിമം ടെൻഷൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു. മിനിമം ടെൻഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ 2 mg എന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ ടി മിനിമം ഈക്വൽ ടു mv²/r മൈനസ് mg എന്ന് കൊടുത്തു. അതിൽ വിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ദാറ്റ് ഇസ് v ഈക്വൽ ടു 10 meter per second. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ആൻസർ ഫോർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ 4. Question number 45. You can see the two bodies of masses 4 kg and 6 kg are attached to the two ends of a string passing over a pulley. A 4 kg mass is attached to the table top by another string. The tension on the string will be equal to. ഈ 6 kg 6 kg മൂവിങ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6 kg വെയിറ്റ് തന്നെയായിരിക്കും അല്ലേ. 6 kg വെയിറ്റ് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഇനി ഈ പോയിന്റിൽ വരുന്ന ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിലോട്ട് ടി ഉണ്ട്, താഴത്തോട്ട് ഈ സ്ട്രിങ് ഇവനെ താഴത്തോട്ട് വലിക്കുന്നുണ്ട്. T1 താഴത്തോട്ടാണ്. പിന്നെ ഇവൻ്റെ വെയിറ്റ് വരുന്നുണ്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് 4g താഴത്തോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ T1 പ്ലസ് 4g ആണ്. T1 പ്ലസ് 4g ആണ് മുകളിലോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടെൻഷൻ. അപ്പോൾ അതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ടിയുടെ വാല്യൂ 6g ഉണ്ട്, സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ T1ൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് 2g എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ. Next one, given in the figure are two blocks A and B of weight 20 Newton and 100 Newton respectively. These are being pressed against a wall by a force F as shown. If the coefficient of friction between the blocks is 0.1 and between block B and wall is 0.15, the frictional force applied by the wall on block B will be equal to. So friction force വാല്യൂ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് എടുത്താൽ മതി. കാരണം രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നിരിക്കുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഡൗൺവേർഡ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 120 Newton. അപ്പോൾ അതിനെ അഗൻസ്റ്റ് വേണം ഫ്രിക്ഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട്. സോ FMS വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 120 Newton. ക്ലിയർ. നെക്സ്റ്റ് question number 47. A wooden block of mass m resting on a rough horizontal table is being pulled by a force F as shown in the figure. Mu is the coefficient of friction between block and the table. The acceleration will be equal to. അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്നതിനകത്ത് you can see that ഈ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫോഴ്സിൻ്റെ കമ്പണൻ്റ് ആണ് F cos theta. അപ്പോൾ F cos theta വാല്യൂ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കണം അല്ലേ. അപ്പോൾ F cos theta should be greater than friction force, that is acceleration will be equal to F cos theta minus mu k n divided by n എന്ന് കൊടുക്കാം. This is acceleration. അതിൽ n-ൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഫോഴ്സിന് രണ്ട് കമ്പണൻ്റ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് F sin theta ഉണ്ട്, മറ്റൊന്ന് F cos theta ഉണ്ട്. അപ്പോൾ n പ്ലസ് F sin theta ആണ് mg. അതിൽ n-ൻ്റെ വാല്യൂ സോൾവ് ചെയ്താൽ n ഈക്വൽ ടു mg മൈനസ് F sin theta എന്ന് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ a ഈക്വൽ ടു F ബൈ m ഇൻറ്റു ഈ n-ന് വരെ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈനൽ ആൻസർ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ 3 ആയിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ. Question number 48. A train having 60 compartments is pulled by engine with a force of 604 Newton. If mass of each compartment is 4,000 kg, the tension in the coupling between 40th and 41st compartment will be equal to. We applied force into some of the masses behind. 40ക്കും 41st ഇടയ്ക്ക് മൊത്തത്തിൽ മാസ് 20 മാസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ മാസ് ബിഹൈൻഡ് ഇസ് 20 m divided by total mass is 60 m. So answer is equal to F/3 വരും 2 × 10⁴ Newton എന്ന് കിട്ടും കേട്ടോ. Answer is option 4. Question number 49. A body of mass 5 kg is acted on a force F which varies at time t as shown in the figure. Then the momentum gained by the body at the end of 10 seconds will be equal to. Momentum gain എന്ന് പറയുന്ന ഇമ്പൾസ് തന്നെയാണ്. FT ഗ്രാഫിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന ഇമ്പൾസ് ആണ്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക. You will get the answer for that momentum at the end of 10 seconds. Answer is option 3, 140 kg meter per second.
Question 50. A block of mass m is at rest on an inclined plane which is making angle theta with the horizontal. The coefficient of friction between the block and the plane is mu. The frictional force acting on the block will be equal to, the inclined plane is considered to be at rest, so it has not overcome the maximum static friction. The frictional force will be equal to the gravitational force itself, that is equal to mg sin theta. Answer is option 4. I hope the discussion was clear to you. The exam was easy for you. Thank you.